Namaste children, hope all are fine and keeping safe, and I hope all understood the previous lesson which we were completed. And what was the name of that lesson? Anokha Upahar. And did you prepare any gift for your intimate friend? We studied about a beautiful gift which we can give to our friends on the special occasions. So I hope all tried that. Okay. Then, have you completed your notes? I given the question answers, meanings and everything you have to study for the exam. So, all are good children. I know you all will follow that. So, today we are going to start a new lesson. It's a nice story. You all are very fond of stories. I know that. So, let's begin the story. I welcome you all to the new session of our Hindi class. What's the name of our story? More or Chidiya? More is peacock. More peacock. Peacock. More peacock. Morni peahen. That's the feminine gender of more. More peacock. Morni is peahen. Peacock is masculine gender. Peacock masculine gender and feminine gender is morni. Morni. Then chida or chidiya. Chida is the masculine gender. Chidiya is a bird. Chidiya, small bird. More peacock. And one more thing, important thing is मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. Peacock is the national bird of India. Do you know that? Yes. If you don't know, you just understand this. Peacock is the national bird of our country. And which is the national animal of our country? हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वो तो बाघ है. बाघ. बाघ मीन्स टाइगर. Tiger is our national animal. Then, shall we begin the lesson? First paragraph. Kathal. Kathal. How we can say that? Kathal. Kathal. कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था. चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी. एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया. वह बहुत थका था. थका था. कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहां विश्राम करने बैठ गया. We will see that. Kathal. Kathal. Do you know anything about this kathal? We use this kathal during this corona period when we were sitting in lockdown and all. We made use of this kathal very much. Do you know which fruit is kathal? Kathal is jackfruit. Jackfruit. Kathal, jackfruit. Jackfruit. Kathal, jackfruit. Chakka. Do you know anything about कटहल? केरला के राजकीय फल है कटहल. केरल के राजकीय फल, the state fruit. Jackfruit is our state fruit. So, we will go through the lesson. Next paragraph. चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में
गई हुई थी। घर लौटी तो मोर को देखा। मोर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। वह उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसला था। डाल मोर के भार से झुक गई थी। चिड़िया को अच्छा नहीं लगा। जैसे ही मोर ने आंख खोली, चिड़िया बोली, भाई, तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? भारी भरकम जानवर कौन हो? मोर बोला, चिड़िया बहन, मैं मोर हूं। मैं कोई जानवर नहीं हूं। मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूं। चिड़िया बोली, तुम जो भी हो, नीचे चले जाओ। देखते नहीं, मेरा घोंसला तुम्हारे बोझ से नीचे झुका जा रहा है। मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। संध्या होने वाली थी। आकाश में बादल छाने लगे। मोर खुशी से चिल्ला उठा, क्वे 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 क्वे। We will see up to here. It's a nice story. And I will say the first paragraph's meaning and then we will see the pictures and we will continue the meaning. Okay. कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था. घोंसला means nest. घोंसला means nest. पक्षीकूड़. Nest. Small nest. Where was the nest? Over that कटहल के वृक्ष. कटहल means a jackfruit trees. Over there were a small nest. Where it was? It was on that jackfruit tree, and there was a small nest on a jackfruit tree. कटहल के वृक्ष पर क्या था? चिड़िया का घोंसला. It was a nest of a small bird. चिड़िया bird. Bird's nest. चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी. And that bird was living in that nest. घोंसला means nest. Where the bird was living? In that nest. चिड़िया कहाँ पर रहती थी? घोंसले पर. घोंसले पर. घोंसले में कौन रहती थी? चिड़िया रहती थी. See, if the questions will be asked this way, can you answer that? Yes. चिड़िया बड़े आराम से रहती थी. चिड़िया कैसे रहती थी? उस घोंसले में आराम से रहती थी. She was very peacefully living there. एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया. And then there came one day there came a peacock. He flown from somewhere else and he came to that jackfruit tree. कौन कहीं से उड़ता उड़ता आया? एक मोर उड़ता उड़ता आया. वह बहुत थका था. वो कैसा था? थका था. He was very tired. And who was very tired? That मोर, peacock. कटहल का घना वृक्ष देखा. And when he saw that thick leaves of that jackfruit tree, we can see so many leaves on that small leaves in that jackfruit tree and all. It is very thick. It's very thick and so many branches there to sit peacefully, and each and every bird can take rest. Okay. कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहां विश्राम करने बैठ गया.
when he saw that jackfruit tree, he came to that jackfruit tree for to take some rest. He was very tired. That's why he flown to that jackfruit tree and he sat over there for to take some rest. Who was sitting there? Who came there? The peacock, मोर कहाँ से उड़ता उड़ता आया और वह आकर वो कहाँ पर बैठ गया? कटहल के पेड़ पर. When I ask these questions, you just try to answer that. Okay, कहाँ पर बैठ गया? कटहल के पेड़ पर बैठ गया. वो किस लिए वो कटहल के पेड़ पर बैठ गया? विश्राम करने के लिए बैठ गया. विश्राम करने, for to take the rest. Okay. Now we will see the rest of the meaning. First I will tell the meaning in English and then you will get the meaning in Malayalam too. Those who cannot understand this, they can go through the Malayalam meaning, and when you just finish that Malayalam meaning, you have to listen to the English meaning also. So we want to write the meanings in English and write some tough words here. I will write and give that tough words and you go through the tough words and its meaning. Dhakna, dhakka means tired. Dhaka, dhaka, tired. Aram, rest. That you know that. कटहल का वृक्ष जैकफ्रूट. कटहल जैकफ्रूट, कटहल का वृक्ष जैकफ्रूट ट्री. Part 4, मोर और चिड़िया. We see in the first paragraph's meaning. कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था. There was a bird's nest on the jackfruit tree. One day a peacock came there. He sat on the branch of that jackfruit tree and he was very tired. He took a little rest on that jackfruit tree. Then the next paragraph. And we seen that there was a nest of a little sparrow on that jackfruit tree. And चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी. And that little sparrow was gone somewhere in search of its food. तलाश में, in search of. घर लौटी तो मोर को देखा. And when she returned, she saw the peacock is sitting on that branch. मोर को देखा. मोर आंखें बंद किए आराम कर रहा था. And the peacock was taking rest by closing his eyes. He was closed his eyes. वह उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था. And he was sitting on the same branch where the little bird's nest has built. डाल मोर के भार से झुक गई थी. And the branches came down because of the peacock's weight. Peacock is a heavier bird and because of his weight the branches came down. डाल मोर के भार से झुक गई थी. झुकना, to bring down, to come down. The branches came down because of the weight of that peacock. चिड़िया को अच्छा नहीं लगा. And the little bird did not like this. Next paragraph. जैसे ही मोर ने आँख खोली, चिड़िया बोली, भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? जैसे ही मोर ने आँख खोली, as the peacock opened its eyes, चिड़िया बोली, the bird said, भाई, brother, तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? भारी भरकम is heavier and you are much heavier animal. Who are you, such a heavy animal?
मोर बोला, चिड़िया बहन, मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ. द पीकॉक सेड, मोर बोला, लिटिल बर्डी सिस्टर, मैं मोर हूँ, आई एम ए पीकॉक, आई एम ए पीकॉक, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एनिमल, आई एम नॉट एन एनिमल, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ, आई एम जस्ट अ बर्ड लाइक यू, आई एम अ बर्ड जस्ट लाइक यू. चिड़िया बोली एंड द बर्डी सेड, तुम जो भी हो, हु एवर यू आर, नीचे चले जाओ, यू गो अंडर दैट ट्री. देखते नहीं, can't you see, देखते नहीं, मेरा घोंसला तुम्हारे बोझ से नीचे झुका जा रहा है. And can't you see, because of your weight, the branch is bending down and my nest is going down. Can't you see this? मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया. Poor peacock flew to down and he went under that tree. He flew down and gone under the tree. संध्या होने वाली थी. संध्या means twilight. It was going to become the twilight. Going to be the twilight. आकाश में बादल छाने लगे थे. And the clouds began to appear on the sky. मोर खुशी से चिल्ला उठा. And the peacock will get very happy when he sees the clouds. When the black clouds will spread all over the sky, the more peacock will get very, very happy. And when the clouds appeared on the sky, the peacock became very happy. He shouted, chilla utha, means he screamed, quack, 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 quack. And this is the way in which the peacock is making its voice. He cried, he screamed in a louder voice, quack, 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 quack. This way he cried. And this peacock is a poor bird and it's much heavier bird. It's a big bird and it's having long feathers and it's very beautiful too. Even then the birdie is getting very much angry to him. We don't be angry to anyone else. And we have to tolerate with others. We have to be compassionate with others. We have to make others happy, to feel good. And the birdie is showing is angry because of he sat near the nest. So is that good thing, good way she behaved? No, not at all. Okay, we will see the rest of the story in the next video class. Now we will see the Malayalam meaning. More or chidiya. More, peacock, mail. Chidiya, പക്ഷി. स्पैरो, कुरुवी, चिड़िया, പക്ഷി. कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था. ഒരു വലിയ പ്ലാവിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പക്ഷിക്കൂടുണ്ടായിരുന്നു. चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी. ആ പക്ഷി അമ്മ പക്ഷി വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് അത് ആ കൂട്ടിൽ താമസിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു. एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया. ഒരു ദിവസം ഒരു മയിൽ എവിടെ നിന്നോ പറന്ന് ആ വൃക്ഷത്തിലേക്ക് വന്നു. പ്ലാവ് വൃക്ഷത്തിലേക്ക് വന്നു. बहुत थका था. അവൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. कटहल का घना वृक्ष देखा तो वहाँ विश्राम करने बैठ गया. പ്ലാവ് കണ്ടപ്പോൾ അത് പ്ലാവിനെ പോലെ വലിയൊരു വൃക്ഷം കണ്ടപ്പോൾ അവന് തോന്നിയ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണമെന്ന്. അവൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായതുകൊണ്ട് അവനൊന്ന് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് കൊതിച്ചു. चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी.
തള്ളപ്പക്ഷിയാകട്ടെ വളരെ ദൂരെ എവിടെയോ ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഘർ ലോട്ടി തോ മോർ കോ ദേഖ. അവൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ മയിലിനെ കണ്ടു. മോർ ആഖേ ബന്ദ് കിയെ ആരാം കർ രഹാ ഥാ. മയിൽ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വഹ് ഉസി ഡാൽ പർ ബൈഠാ ഥാ ജിസ് പർ ചിടിയ കാ ഘോസ്ല ഥാ. ആ മയിൽ ആ പക്ഷിക്കൂടുണ്ടായിരുന്ന ആ ചില്ലയിലാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. ഡാൽ മോർ കെ ഭാർ സെ ഝുക് ഗയി ഥി. ആ മയിലിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് ആ ചില്ല താണു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിടിയക്കോ അച്ഛാ നഹി ലഗ. ആ അമ്മപ്പക്ഷി അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്കത് ഇഷ്ടമായില്ല. ജേസെ ഹി മോറിനെ ആഖ് ഖോലി ചിടിയ ബോലി. മയിൽ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ഉടനെ പക്ഷി പറഞ്ഞു, ഭായ് തും ഇത്തനെ ഭാരി ഭർക്കം ജാൻവർ കോൺ ഹോ. ഇത്ര ഭാരമുള്ള മൃഗമായ നിങ്ങൾ ആരാണ്? അല്ലയോ സഹോദര, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഇത്രയും ഭാരിച്ച ശരീരമുള്ള മൃഗം ആയ നിങ്ങൾ ഏതോ മൃഗമാണ്? മോർ ബോല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയിൽ പറഞ്ഞു, ചിടിയ ബഹൻ മേ മോർ ഹും. അല്ലയോ സഹോദരി, ഞാൻ മയിലാണ്. മേ കോയി ജാൻവർ നഹി ഹും. ഞാനൊരു മൃഗമല്ല. മേ ഭി തുമ്ഹാരി തര എക് പക്ഷി ഹും. ഞാൻ നിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷിയാണ്. ചിടിയ ബോലി. അപ്പോൾ പക്ഷി പറഞ്ഞു, തും ജോ ബി ഹോ. നീ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. നീച്ചെ ചലേ ജാവോ. താഴേക്ക് പോകൂ. ദേഖ്തേ നഹി മേരാ ഘോസ്ല തുമ്ഹാരെ ബോജ് സെ നീച്ചെ ഝുകാ ജാ രഹാ ഹെ. കണ്ടില്ലേ, നിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട് താഴേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. താഴെ വളരെ താന്നു പോകുന്നു. മോർ ഉടുക്കർ പേടിക്ക് നീച്ചെ ചലാ ഗയ. പാവം മയിൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവന് വളരെ വിഷമമായി. അവൻ വേഗം തന്നെ താഴേക്ക് പറന്നുപോയി. സന്ധ്യ ഹോനെ വാലി ഥി. സന്ധ്യാനേരമാകാൻ പോകുകയായിരുന്നു. സന്ധ്യാനേരം ആകാറായി. ആകാശ് മേ ബാദൽ ഛാനെ ലഗേ ഥേ. ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ പരന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. മോർ ഖുഷി സേ ചില്ലാ ഉഠാ. മേഘങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ആ മയിലിന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. അവൻ മേഘങ്ങളെ നോക്കി വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ക്വേ 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 ക്വേ. ഇത്തരത്തിലാണ് മയിലുകൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവൻ്റേതായ രീതിയിൽ അവൻ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ശബ്ദിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ മയിൽ വളരെ പാവം പക്ഷിയായതുകൊണ്ട് ആ ബേഡിയുടെ ആ ചെറിയ പക്ഷിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂട് ദോഷമൊന്നും വരാതെ അവൻ താഴേക്ക് പറന്നു പോകുന്നു. പക്ഷേ ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞ് അവനോട് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? പക്ഷിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആരോടും അവരുടെ അവസ്ഥ അറിയാതെ സംസാരിക്കരുത്. നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട്, നല്ല കമ്പാഷനേറ്റായിട്ട്, അവരോട് സഹാനുഭൂതിയോടെ നമ്മൾ അവരുടെ വിഷമം അറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുക. ഓക്കെ. I hope all understood up to here. If you have any doubt, you can ask in the live session, and those who are coming and offline, they can of course ask there. Okay, so it's a nice story. You go through the story and try to read the lesson. Okay, identify the letters and matra or vyanjan, and you have to try to read that. Read the lesson. Where up to we studied, that much portion you can read yourself. Okay, I hope all got this. I all understood this. Shall we wind up today's session? Okay, some more remaining part is there. The rest of the story we will see in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care. God bless you all. Bye.